Hi, my name is Elisabeth, and I'm an alcoholic. I'm delighted to be here with you today and thank Kartik for inviting me. It's an honor to be able to participate in healing in different parts of the world, and I do believe that AA heals. Translate. You can go more than that, but yeah. ఓకే సో ఆవిడ పేరు ఎలిజబెత్ అండి. ఆవిడ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఇలా. ఎందుకంటే హీలింగ్ అంటే మనం అందరం అదే మానటం జరుగుతుంది. మన దెబ్బ మానసిక దెబ్బ అయినా శారీరక దెబ్బలైనా మానటం జరుగుతుంది. ఈ మానటంలో ఈ బాగుపడటంలో ఆవిడ పాల్గొంచుకుంటున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది ఆవిడకి. ప్లీజ్ గో హెడ్ ఎలిజబెత్. Thank you. My sobriety date is May 20th of 1995. My home group is the Tuesday Women's Big Book Meeting. And I have a sponsor and she has a sponsor. Let's see. I was born in the Northeast of the United States. My family, both my parents probably suffer from mental illness. So there was a great deal of physical and emotional abuse growing up. And I developed a lot of coping strategies that were sort of firmly cemented into my personality. And the main one being self-will run riot. I thought I was in charge of everything. Translate. సో ఆవిడ ఏంటంటే సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చి మే 20, 1995 అండి. ఆవిడకి స్పాన్సర్ ఉన్నారు. ఆ స్పాన్సర్ కూడా స్పాన్సర్ ఉన్నారు. ఆవిడ హోమ్ గ్రూప్ ట్యూస్డే ఉమెన్స్ స్పీకర్ గ్రూప్. ఆవిడ చిన్నతనంలో అదే పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా మానసిక రోగులు అన్నమాట. మానసిక రోగులతోటి ఉండటంతో ఈవిడికి చాలా కష్టమైన చిన్నతనం ఉండింది. సో అందుకనే అప్పటి నుంచే దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఈవిడ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేది. ఈవిడ దానికి రాని. అదే సొంతిచ్చ బాగా నడిపేది. సెల్ఫ్ విల్ రన్ రైట్. సొంతిచ్చ బీభత్సంగా వెళ్ళింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I want to give you an idea of what happened, or what it was like, what happened, and what it's like now. So my growing up was very difficult. Unlike a lot of others that I've heard, I didn't drink alcoholically from the start. I didn't actually really start drinking until I was in college at 18. And during college, I would say that I was a binge drinker. So there were times when I got incredibly drunk and put myself in dangerous situations. And I didn't think anything of it because other people were getting drunk. But I had a high tolerance. I remember I had 15 gin and tonics, and that was the only time I think I blacked out in my life. I'm what's called hypervigilant, so I remember everything. Okay, translate. షూర్. ఆవిడ ఏంటంటే
చిన్నతనం నుంచి కూడా ఆవిడ అలా పెరుగుతుంతో కొంచెం బాగా అలర్ట్ గా ఉండేవారు, హైపర్ విజిలెంట్ గా. ఆవిడకి బాగా తాగినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా బాగా తాగేవారు. మధ్యలో కొంచెం ఏంటంటే ఒకసారి 15 జిన్ అండ్ టానిక్లు తాగటం జరిగింది, అయినా సరిగ్గా బ్లాక్అవుట్ అవ్వలేదు. బ్లాక్అవుట్లు చాలా తక్కువగా ఉండేది, బాగా కెపాసిటీ మటుకు విపరీతంగా ఉండేది ఆవిడకి. ఏంటంటే బాగా మందుని తట్టుకోగలిగేవారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ ఎలిజబెత్. And my second year of college, my father told me he could no longer pay for college because he lost his job. So, and he was going to start a company. So I had two choices. I could either try to come up with the money myself, or I could leave school for a year, gain independent status, and then go back to school. So, but it meant that I had to support myself during the year, and I was very afraid that I would never go back to school. So I ended up deciding that I would stay in school and I would try to get scholarships and I would work as much as I could. So I worked 40 hours a week while doing an Ivy League engineering program, which was absolutely crazy. So I was recreating the craziness of my childhood. Translate. సో ఒక పరిస్థితి ఎలా వచ్చిందంటే, నాన్నగారు ఈవిడ స్కూల్ ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితి వచ్చింది. సో ఈవిడి ఇద్దరు ఏంటంటే కాలేజ్ మానేయాలి లేకపోతే కాలేజీలో ఉండి ఏదో విధంగా స్కాలర్షిప్ సంపాదించాలి ఆ ఫీజు కట్టుకోవడానికి. అప్పుడు ఈవిడి ఏంటంటే కాలేజ్ మానేయడానికి చాలా భయపడ్డారు. ఈవిడ భయపడి సరే నేను కాలేజీలోనే ఉంటాను అని చెప్పి చాలా కష్టపడి గట్టిగా చదివారు. ఎంత గట్టిగా చదివారు అంటే ఐవీ లీగ్ స్కూల్స్ అని ఉంటాయండి. అంటే ఇంకా ప్రపంచంలోనే టాప్ 5 టాప్ 10 స్కూల్స్ లో అనమాట. ప్రపంచంలో పెద్ద స్కూల్స్. దాంట్లో టెక్నాలజీ మీద డిగ్రీ చేయడం జరిగింది స్కాలర్షిప్. అంటే అంత పిచ్చి పిచ్చిగా చదివేశారు అనమాట. అదే ఏది చేసినా అలా చేస్తాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I was able to graduate from college by the skin of my teeth, meaning it was close. My grades were not good. And I was very depressed. I thought I was stupid, lazy, and an idiot. And I interviewed for jobs and ended up working on Wall Street in the 1980s, which was so exciting to me. I thought I had made it. And the first day of work, I saw this guy that I was working with, and I said, I'm gonna marry him. And okay, I'll stop there. Translate. No problem. You can go much longer than that. Okay, all right. Don't worry about the time also, it need not be exactly 30 minutes. Okay. Okay? Okay. So just speak from your heart. That's what I meant to say. Okay. 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 Yeah. So ఈవిడ అనేది ఏంటంటే ఆవిడకి మార్కులు జస్ట్ అలా పాస్ అయింది. మార్కులు కూడా లాస్ట్ లో కాలేజ్ నుంచి గ్రాడ్యుయేటెడ్. కొంచెం డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళాను. అదేంటి, నేను ఒక ఇడియట్ ని, నేను ఒక స్టూపిడ్ ని, నాకు బద్ధకిష్టురాల్ని
అని నన్ను నేను తిట్టుకుంటూ ఉండేవాడిని. కాకపోతే నేను అప్పుడు ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చినప్పుడు నాకు వాల్ స్ట్రీట్ లో, అంటే న్యూయార్క్, మన ఇండియాలో బాంబేలో స్టాక్ మార్కెట్ స్ట్రీట్ ఎలా ఉంటుందో, దలాల్ స్ట్రీట్ అని, అక్కడ న్యూయార్క్ లో వాల్ స్ట్రీట్ అంటారు దాన్ని. అక్కడ పని చేయటం చాలా ప్రెస్టీజియస్ అనమాట. చాలా సో అక్కడ పని దొరికింది. ఇమీడియట్ గా ఇవిడ అనుకుంది, అమ్మో ఏంటంటే ఇంకా నేను ప్రపంచంలో జయించాను, ఇంకా సాధించాను అనుకుంది. మొదటి రోజు ఉద్యోగంకి వెళ్ళినప్పుడు మొదటిసారి ఒక అబ్బాయిని చూసి అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుందండి. ఇంకా అదే మొదటిసారి అబ్బాయిని చూడటం. ప్లీజ్ గో హెడ్, ఎలిజబెత్. Thank you. So I started to work in New York, and at that time there was a lot of drinking in the company and after hours. So also being in New York, there were plenty of places to go. And so I ended up dating this man that I had identified as my future husband in secret, because we shouldn't have been going out when we were working together. And we would go out in New York and a lot. And we'd call it Party Thursday, but Party Thursday led to Hangover Friday. So it started to affect my work. I was nauseous and not quite there. So I'm hiding because I'm dating this guy I'm not supposed to be dating. And I'm going out a lot. And by the way, I can't really afford it because, everything was very expensive. So I didn't really have money to eat because I was going to drink so much. And so they gave us food if you worked overtime. So I worked a lot of overtime to get food. Translate. ఓకే. సో ఇలాగే న్యూయార్క్ లో ఉద్యోగం చేస్తూ బాగా తాగుడు ఎక్కువ ఉండేది. మామూలుగానే ఆ ఉద్యోగ రీత్యా కూడా తాగుడు ఎక్కువ ఉండేది. అలాగే న్యూయార్క్ లో కూడా బాగా తాగుడు ఎక్కువ ఉంటుంది. న్యూయార్క్ లో బోల్డ్ పబ్లు, క్లబ్లు ఉంటాయి, బార్లు వెళ్ళడానికి. ఇప్పుడు ఎవరైతే నచ్చాడో మొదటి రోజే ఆయనతోటి బయటకు వెళ్ళటం మొదలు పెట్టింది. అది కూడా రహస్యంగా చేయాలి, ఎందుకంటే కలిపి పని చేస్తున్నారు కదా, డేట్ చేయకూడదు. సో రహస్యంగా చేయాలి అంటే ఈవిడి అలాగే రహస్యంగా వెళ్ళేది, బాగా తాగేది. శుక్రవారం లక్షవారం పూట తాగి బాగా థర్స్డే రోజు, ఫ్రైడే జాబ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది, ఎందుకంటే హ్యాంగ్ ఓవర్తో ఉండేది. ఈవిడ ఎంత తాగేదంటే, ఈవిడికి న్యూయార్క్ నగరం అన్నది మామూలుగా చాలా ఖర్చు గల నగరం, అన్ని చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. సో ఈవిడి తాగుడికే మొత్తం డబ్బులన్నీ వెళ్ళిపోయేవి. సో తిండి కోసం ఏం చేసేదంటే, మామూలుగా వీళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు ఓవర్ టైం చేస్తే ఫ్రీగా తిండి ఇస్తారు. అందుకని ఈవిడ చాలా ఓవర్ టైం కూడా చేసేది తిండి కోసం. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I'm working at this company and I'm getting promoted because I'm working so hard, and I become this guy's boss that I'm dating, which is a problem. So we break up, and at any rate, that was a very difficult time. I got him promoted, thank God. So we were equal level again. And then
I said to him, we were living together, but we were living together in my place, and he wasn't contributing any money. And I said, get out and don't come back without a ring. Translate. సో అలాగే కష్టపడి పని చేస్తుంది కాబట్టి ఇవిడికి ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎవరినైతే ఈవిడి డేట్ చేసేదో అదే ఎవరినైతే వీళ్ళు కలిపి తిరిగేవారో ఆయన ఇంకా ఈవిడి కంటే కింద లెవెల్లోనే ఉన్నాడు ఈవిడికి ప్రమోషన్ వచ్చాక. సో కొన్ని రోజులు విడిపోయాక ఈవిడి మళ్ళీ ఆయనకి ప్రమోషన్ ఇప్పించింది ఎలాగోలాగా. ఇప్పించాక ఆయన ఈవిడింట్లోనే ఉండేవాడు. సో గత రెంట్ అది కట్టేవాడు కాదు. సో ఈవిడ ఏమందంటే, బాబు నువ్వు బయటికి వెళ్ళొచ్చు, ఇంకా రెంట్ అది కూడా కట్టట్లేదు, నువ్వు వాళ్ళు వస్తే పెళ్ళొంగురంతో రా, లేకపోతే రాకు అని చెప్పి. ప్లీజ్ గో. Thanks. So he came back with a ring, much to my surprise. And so then I said to him, we have to go to counseling. And probably it should have been like something in my head that if we had to go to counseling before we got married, that maybe we shouldn't have gotten married. But we decided, and the counselor begged us both not to do it at the end. And we did it anyways. So we got married. I went off to business school 3 months later. So I moved to another city. I moved to Philadelphia. And within a short period of time, I didn't know if I wanted to be married to him anymore. So that's it. Translate. సో అతనేమో పెళ్ళొంగరం తీసుకొచ్చాడు అంటే ఈవిడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది. ఆయన వస్తాడు ఉంగరం తీసుకుని, ఆయన తీసుకురావటం జరిగింది. పెళ్ళొంగరం తీసుకురావటం జరిగాక ఏమైందంటే ఈవిడ అందే మనం కౌన్సిలింగ్కి వెళ్తే మంచిదేమో అని. పెళ్లికి ముందే కౌన్సిలింగ్ వెళ్తున్నారంటే పెళ్లి అంత మంచి ఐడియా కాదన్న ఆలోచన మనకి తట్టలేదు. కౌన్సిలింగ్కి వెళ్తే కొన్ని రోజులు కౌన్సిలింగ్ అయ్యాక కౌన్సిలర్ కూడా చెప్పాడు, బాబు మీరు ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకోకండి కానీ అయినా వాళ్ళ మాట వినకుండా పెళ్లి చేసుకుంది. చేసుకున్నాక ఫిలడెల్ఫియా వెళ్ళారు ఇద్దరు. అక్కడ కొన్ని రోజులకు అర్థమైపోయింది, అబ్బో వీటితో ఉండలేము, ఇంత ఉండలేము మనం, ఈ పెళ్లి కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి. ప్లీజ్ గో హెడ్. So in between my 2 years of business school, I went back to do an internship in New York, and we decided that we would split. And that's when my drinking kicked into higher gear. I was ashamed of myself. I had failed. I was recreating chaos, and my drinking was escalating. So fortunately, I was able to get a job with a consulting firm at the end of business school. And I began to do consulting with companies. But I was on the road, not at my house in most of the time. We came home for weekends, but I was flying all over the place to try to help companies, and it was very difficult. So, translate. సో మధ్యలో మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న కాలేజ్ జాయిన్ అయింది. మధ్యలో ఇంటర్న్షిప్ కి మళ్ళీ న్యూయార్క్ వెళ్ళడం జరిగింది. అప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ విడిపోయారు. అప్పుడు నిజంగా ఏంటంటే ఈవిడ తాగుడు ఇంకొక రేంజ్కి వెళ్ళింది. సో మధ్య ఏంటంటే ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా తాగుడు మట్టుకు పెరుగుతూనే వెళ్ళింది. ప్లీజ్ గో.
Thanks. So I'm traveling for business, and I am having trouble sleeping. So I go see a psychiatrist. And he says, "Why don't you have a glass of wine before bed?" I thought, what a great idea. So, as you guys probably know, that glass of wine became a bottle, and that bottle became 2 bottles. And I became a daily drinker at 2 bottles a night in a period of 2 years. So, translate. సో ఈవిడి మానసిక పరిస్థితి బాగోక సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళటం జరిగింది. అంత అస్తవ్యస్తం అవుతుందని. సైకాట్రిస్ట్ ఏమన్నాడంటే, పోనీ నిద్రపోయే ముందు గ్లాస్ వైన్ తో నిద్రపో, సరిపోద్ది, బానే ఉంటది కదా. ఇదేదో చాలా అద్భుతమైన ఐడియా అనుకుని మొదలు పెట్టింది. ఆ గ్లాస్ కాస్త బాటిల్ అయింది, బాటిల్ కాస్త 2 బాటిల్ అయింది. 2 ఏళ్లలో రోజు 2 బాటిల్ వైన్ తాగుతుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thanks. I felt like I was a prisoner of alcohol. It made all my decisions for me. People at work started asking me if I was sick because I looked green. I was trying to I was trying to keep it after work and not during work hours, but I wanted to leave early from work to go drink. And I was absolutely miserable. And I was beginning to think about how to kill myself because I was so depressed. I was ashamed. My father drank and got really angry a lot. And I vowed that I would never be like him, and I was just like him. Translate. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు తాగకూడదు, ఉద్యోగం అయ్యాకైనా తాగాలన్న రూల్ పెట్టుకుంది. కథ ఏంటంటే, మెల్లిగా ఉద్యోగం నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతానా అని ఆలోచనలు, ఇంటికి తాగడానికి. మెల్లిగా ఉద్యోగం నుంచి తొందరగా వెళ్ళిపోవటం, ఇలా ఎలా అయిపోయిందంటే ఇంకా జీవితం చచ్చిపోదాం అనుకుంది, ఆ మానసిక శోభ భరించలేక. వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా తాగేవారు, తాగి చాలా కోపంగా ఉండేవారు అన్నమాట. నేను ఎప్పుడు జీవితంలో అలా అవుదాం అనుకోలేదు, కానీ నేను కరెక్ట్ గా అలాగే తయారయ్యాను అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thanks. So I was in pretty bad shape, mentally and physically. And I think this was a God moment. By the way, my best friend during my time in business school had moved away to London too. So she came back from London for a visit, and she took one look at me and she said, "What are you doing? You're killing yourself." And I said, "I don't know what you're talking about." And she said, "Come on, why are you doing this to yourself? Why are you drinking like this?" And I said, "How do you even know this?" Because I was very careful to hide. I always drank alone by myself. I didn't want anybody to see me. I didn't want to drive. I was worried about hurting someone. And yeah, I just didn't know if I wanted to live anymore. And I was too chicken to do anything about it. And she called me on it. And so
she and her husband got me in touch with an alcohol counselor, and that person then helped me get into a rehab program that happened after work. So it was, I'd go to work and then I'd go to this place for 4 or 5 hours. It was called Rehab After Work. Okay, translate. సో ఇలా తాగుతున్న సమయంలో ఈవిడికి వేరే దేశంలో లండన్ లో ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ చదువుకోవడానికి వెళ్ళింది అక్కడికి. ఆవిడ ఒకసారి తిరిగి వచ్చి ఈవిని చూసి, అసలు ఏం చేస్తున్నావు, నిన్ను చంపేసుకుంటున్నావు, కనిపిస్తుందా నీకు అది అంటే, ఈవిడి అదేదో నాకేదో ఏంటంటే అలా సమాధానం చెప్పిందంటే, నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నా, నేను అదేం పెద్ద విషయం కాదు అన్నట్టు మాట్లాడింది. మాట్లాడితే కొన్ని రోజులు చూశారు ఈవెన్ని. దాని తర్వాత వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని ఆయన కలిపి ఈవెన్ని రీహాబ్ కి కౌన్సిలర్, ఆల్కహాల్ కౌన్సిలర్ కి రికమెండ్ చేయటం జరిగింది. అదేంటంటే, ఈవిడ పొద్దున్న పనికి వెళ్తుంది, సాయంకాలం పని అయిపోయాక ఒక 5 గంటలు అక్కడ ఉంటది అనమాట. దాని పేరే రీహాబ్ ఆఫ్టర్ వర్క్, అంటే పని తర్వాత రీహాబ్. సో అలాగా మొదలైంది ఈవిడి ప్రయాణం అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I really didn't want anybody to know about this. So I was careful to say I had to leave work. I lied because my cousin had cancer and I needed to take care of her son, which was completely a lie. But it allowed me to leave work consistently so I could get to this rehab after work. And one of the first things they said to us, no relationships with people in the group. So I looked around and there was this very cute guy. And I sort of winked at him because, I don't know, because I'm defiant. And at any rate, I refused to say I was an alcoholic. I just said I was a problem drinker. And after about a week of this rehab after work, I went to see this psychiatrist. And he said to me, "You're not an alcoholic. You just have severe mental problems. And you need to come 2 or 3 times a week to see me." So I wasn't really sure whether that was right or not. So I hadn't had a drink in a week, but I started drinking a bottle of wine. And about halfway through it, I said, "Oh my God, I'm an alcoholic." And I didn't go back and see that doctor anymore. I went back to the rehab after work. And that's the last day I ever took a drink. Yeah. Translate. Mm-hmm. Yeah. సో ఈవిడి ఇలాగే పని తర్వాత రీహాబ్కి వెళ్ళేది, కాకపోతే చాలా రహస్యంగా వెళ్ళేది, ఎవరికి తెలియకుండా. అది వెళ్ళేది ఒక 5 రోజులు వెళ్ళాక కూడా అక్కడ కొన్ని రూల్స్ ఉండేవి. బాబు, ఈ గ్రూప్ లో వేరే వాళ్ళతో మీరు డేట్ చేయకూడదు, వేరే మెంబర్స్ తోటి. అంటే ఆ గ్రూప్ లోనే చాలా అందమైన కుర్రాడు ఉంటే ఈవిడికి కన్ను కొట్టింది. ఎందుకంటే ఈవిడి చెప్పిన దానికి ఆపోజిట్ చేస్తారు కదా, డిఫైన్. చాలా రోజులు నేను తాగుపోతాను కూడా అనేది కాదు, నేను ఒక ప్రాబ్లం డ్రింకర్, ప్రాబ్లం ఉందంతే అనేది. ఓ వారం తర్వాత ఆవిడ సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన అన్నాడు, ఏంటంటే, "బాబు, నువ్వేమి ఆల్కహాలిక్ కాదు, నీకు చాలా మానసిక రోగాలు ఉన్నాయి, నువ్వు వారానికి 3 సార్లు రావాలి నా దగ్గరికి" అని. సో ఈవిడి అప్పుడు ఏది నమ్మాలో తెలియలేదు. గత ఆ రోజు మళ్ళీ తాగటం మొదలుపెట్టింది.
బాటిల్ ఆఫ్ వైన్ తీసి తాగుతుంటే సగం బాటిల్ అయ్యేసరికి వీడికి సడన్ గా అర్థమైంది వీడు తాగుబోతుంది, వీడు తాగే విధానం చూసి. అప్పుడు ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళటం మానేసి ఈ రీహాబ్ ఆఫ్టర్ వర్క్ దగ్గరికి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టి. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I went back to the program, and this guy that I winked at graduated from the program, and of course I started dating him because that's just how crazy I am. And then because I was on assignment in Philadelphia, that assignment ended. So I stopped dating that guy, and I went back to New Jersey where I lived, and I got involved in AA in New Jersey. And fortunately, there were so many young people in the area where I lived. It was really, really great. And after a couple of bad sponsors, not a good fit for me, I ended up with this woman that is one of my best friends today. And she and I really hit it off. But when I was still drinking, I had decided that I needed to move out of New Jersey. So I was hungover, and I went up to Connecticut, and I decided that I was going to move to Connecticut. So I had put some money down on a place up in Connecticut. So before I finished my first year in New Jersey in AA, I moved to Connecticut, which they don't suggest either. So now I've had a relationship with the guy who's in my group. They don't say that's not so good for your sobriety. Two, I move out of the area where my support network is up to another one. And that's another thing that's really not good. But I think you're still muted. Yeah. Did you ask me to translate? Yes, please. ఓకే. సో ఈవిడి అలాగే ఆ రోజు ఆఖరి డ్రింక్ అండి, ఆ వైన్ తాగింది. మెల్లిగా ప్రోగ్రాము అటెండ్ అయ్యి ఆఫ్టర్ వర్క్ ప్రోగ్రాము ఫిలడెల్ఫియాలో ఆవిడ పని అయిపోయింది. అప్పుడు మళ్ళీ న్యూ జెర్సీ అన్న నగరానికి మూవ్ అయింది. కాకపోతే ఎవరికైతే ఈవిడ కన్ను కొట్టిందో ఆ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయాక అతన్నే డేట్ చేయటం కూడా మొదలు పెట్టింది. మొదట్లో కొంచెం 2-3 స్పాన్సర్ని మారాను, ఎందుకంటే నాకు సరైన ఫిట్ కాలేదు అది. కాకపోతే దాని తర్వాత స్పాన్సర్ని పట్టుకుని మంచిగా ఇప్పుడు ఆవిడ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. మేము మొదటి నుంచి చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళం. సో కాకపోతే ఏంటంటే నేను తాగే రోజుల్లో అక్కడే న్యూ జెర్సీ పక్కన కనెక్టికట్ అని ఊరు ఉంటుంది, అక్కడ తాగేసి వెళ్ళి ఒకసారి ఏంటంటే అక్కడ ఏదో రోజు ఇక్కడికి మారాలి, ఇక్కడే నివసించాలి అని చెప్పి అక్కడ ఒక ల్యాండ్ మీద డబ్బులు పెట్టేశాను. సో న్యూ జెర్సీ నుంచి మారాల్సి వచ్చింది కనెక్టికట్కి. కాకపోతే ఆ 2 పెద్ద తప్పులే రికవరీ. స్టార్టింగ్ లోనే రిలేషన్షిప్ లోకి వెళ్ళిపోవటం, అది కూడా రీహాబ్ లో కలిసిన వాళ్ళతోటి. రెండోది నా సపోర్ట్ నెట్వర్క్ అంతా న్యూ జెర్సీలో ఉండేది, అక్కడ నుంచి నేను మొదటి సంవత్సరం దాటకుండానే కదిలి వెళ్ళిపోవటం. ఈ 2 కూడా తప్పుడు నిర్ణయాల కిందే నేను ఈరోజు భావిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thanks. So now I'm in Connecticut. I moved to Connecticut, and
I don't know anybody. So I go to an AA meeting, and I think God was carrying me, because people just swarmed to me and gave me their numbers and made me feel comfortable and were kind. And I really kind of couldn't believe it, because there weren't a lot of people in my life that had been kind to me. And I remember that this one lady said to me, "We will love you until you love yourself." And it almost hurts, because I was so not used to it. Yeah. And I felt a bit isolated up here in Connecticut, but I was traveling, continuing to travel for my work, and I felt like that I wasn't getting invited to the parties or anything that was going on in AA, because I didn't know anybody. And then I had a voice in my head that said, "When have you organized anything for anybody else?" And I realized it's not just about taking, it's about giving too. So I started to organize once a month. We would go to a diner, and we would celebrate whoever's anniversary it was or the birthday, and we'd have coffee, and it was really, really great, because I felt a part of, for one of the first times in my whole life. Translate. ఓకే. సో ఏంటంటే ఈవిడి ఈ కనెక్టికట్ ఫెలోషిప్ కి మూవ్ అయినప్పుడు అందరూ కొత్త వాళ్ళు. కాకపోతే ఒకటైతే అన్నారండి, అందరూ చాలా ప్రేమించారు నన్ను. నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకునేదాకా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను. సో అది నాకు చాలా మనసుకి హత్తుకున్న మాట. కాకపోతే నేను కొత్త కాబట్టి ఫెలోషిప్ లో అంతగా అందరూ తెలియదు కాబట్టి నన్ను కొన్ని ఏ పార్టీలకి అది పిలిచేవారు కాదు, అంటే వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి. సో అప్పుడు నా మనసులో ఒకటే ఆలోచన వచ్చింది, ఏంటంటే నువ్వే వారిని ఆ రోజు నుంచి నేను నెలకోసారి ఒక డైనర్ లో అందరినీ కలవడానికి ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటాను. అప్పటి నుంచి నేను ఐ ఫీల్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్, ఏంటంటే హాయిగా అందరం కూర్చుని కవర్లు చెప్పుకుని కాఫీ తాగుతూ ఉంటాం. ఒక సమూహానికి నేను ఒక సమూహంలో నేను ఒక్కదాన్ని అని భావన నాకు కలుగుతూ ఉంటది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. Thanks. So I found a sponsor in Connecticut. I started working the steps with her, but I was sort of stuck on step 2. I didn't grow up with a higher power, and I didn't understand this whole God thing.
I could use group of drunks. I knew there was something magical and something healing in the rooms that was quietly filling that hole that I had inside me, that I kept trying to fill with alcohol. But I didn't really understand the whole God thing. And then I had some medical craziness that happened. So they told me I was HIV positive. It wasn't true. I found that out 2 months later. They told me I had a lump, and that turned out to be okay. It was a cyst. And then they found a mass in my head, which also turned out to be nothing. And I said to one of my mentors here, why is this happening to me? And he said, maybe you need to understand that you're not God and you need to get out of the driver's seat. And he was right. I really got step 2 after that. I knew I was not in charge, and that step 2 and 3, I needed to let go and let God, because we don't know how things are going to be in our lives. And if I keep bombarding my will and everything, my life is going to be very small. Because what I can imagine for my life is oh so much smaller than what my higher power can guide me to. Translate. సో అక్కడే కనెక్టికట్ లో స్పాన్సర్ తీసుకోవడం జరిగింది. రెండో సోపానం దగ్గర కొంచెం కష్టమయ్యేది, అంటే అర్థమయ్యేది కాదు ఈ దేవుడు ఏంటి కదేంటి. కాకపోతే ఒకటైతే తెలుసు, ఈ సమూహంలో ఉంటే ఈ మిత్రమండలిలో ఏదో పని చేస్తుంది. నాలో ఉన్న ఆ చిల్లు ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూడుస్తుంది, ముఖ్యంగా మీటింగ్లకు వచ్చి కూర్చుని అన్న విషయం ఖచ్చితంగా అర్థమైంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ సంవత్సరాల్లోనే నాకు క్యాన్సర్ ఉందన్నారు, కాకపోతే అది తప్పుడు డయాగ్నోసిస్. నాకు ఎయిడ్స్ ఉందన్నారు డాక్టర్లు ఏదో టెస్ట్ చేసి, అది తప్పు తేలింది. బ్రెయిన్ లో కూడా ఏదో మాస్ ఉందన్నారు, అది తప్పు తేలింది. ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతుంటే నాకే ఎందుకు జరుగుతుంది ఇలాగా అంటే, అప్పుడు ఆయన ఒక మెంటర్ చెప్పడం జరిగింది, మేబీ నువ్వు డ్రైవర్ సీట్ నుంచి పక్క తప్పుకుని గాడ్ ని నడపనివ్వాలేమో నీ జీవితాన్ని అని చెప్పి. సో ఎందుకంటే నాకు తెలియదు నా జీవితం ఎంత విశాలంగా ఉంటుందో ఆయన నడపనిస్తే. నేనేదో నా అదే నా సగం జ్ఞానంతో నా జీవితం ఎలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అనుకుంటూ ఉంటాను. ఆయన నిర్ణయిస్తాడు జీవితం ఎలా ఉండాలి అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో. So this man, this mentor, and his wife, I was very close to over the years. He was very well regarded in AA. He always said something that was so helpful. Now I'm a part of what's going on in AA. I'm going to meetings. I'm working my steps. Things are starting to go. I was on my 8th and 9th step, and I had no idea how I was going to find the strength to make amends to my father, because of all the things that were done to me.
and I was praying for help. And one day when I was home with a migraine, I get a lot of migraine headaches. My dad called me, which happens maybe once a year, tops, usually on my birthday. So it was very unusual for him to call me. And I picked up the phone, which was unusual because I had a migraine. And we had this most incredible healing. He said, "You judge me." And I said, "You're absolutely right. I'm so sorry." And after that, I knew there was a higher power. And I knew it wasn't me. I just knew it. And I never thought I would have that kind of healing with my dad because I was so angry at him. And these steps transform us and our lives. And I would never have believed that, but it's so true. It's just so true. Translate. సో మెల్లిగా దేవుణ్ణి నడపటం మొదలు పెట్టాక మెల్లిగా మిగతా స్టెప్పులు చేసుకుని 8-9 దగ్గరికి వచ్చేసరికి కొంచెం కష్టమైంది ఇవిడికి. ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి చేయటం చాలా కష్టమైంది. ఆయన ఏమేమైతే ఇవిడికి చేశారో చిన్నప్పుడు అది బాగా కష్టపడింది. చాలా ప్రార్థన అయితే చేశానండి ఆయనకి ఎలా అమెండ్ చేయించమని. సో ఒక రోజు నాకు మామూలుగా మైగ్రేన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అంటే తలనొప్పులు. ఒక రోజు ఇలాగే తలనొప్పితో బాధపడుతుంటే నాకు ఫోన్ వచ్చింది మా నాన్నగారి నుంచి. ఎప్పుడో ఒకసారి కానీ ఆయన చేయరు, అంటే సంవత్సరానికి ఒక ఫోన్ రావటం గొప్ప ఆయన దగ్గర నుంచి. యూజువలీ బర్త్డే రోజు వస్తుంది, ఇలాగ అరుదుగా బర్త్డే కాని రోజు రావటం కూడా చాలా అరుదు. నేను ఫోన్ ఎత్తటం కూడా మైగ్రేన్ లో ఆ తలనొప్పిలో కూడా అరుదే, రెండూ జరిగినాయి. ఆయన ఒకటే మాట్లాడినాడు. అప్పుడు జరిగిన మా ఇద్దరి మధ్యలో సంభాషణ చాలా మమ్మల్ని ఇద్దరిని చాలా హీల్ చేసింది. అంటే ఇద్దరు గాయాల్ని మానడానికి ఉపయోగపడింది. సో ఆయన ఒకటే అన్నాడు, "నువ్వు అస్తమాటు నన్ను జడ్జ్ చేస్తావు, అంటే నాలో ఉన్న తప్పులు పడుతూ ఉంటావు. ఈవిడ అవును, నువ్వు చాలా వరకు అదే, నువ్వు అబ్సల్యూట్ గా కరెక్ట్, నన్ను క్షమించు" అంటం జరిగింది. సో ఈ ప్రోగ్రాము ఎంత బాగా చక్కగా పనిచేస్తుందో అని అదొక ఉదాహరణ కింద చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. Thank you. So I continued to work the steps with my sponsor. Meanwhile, I started sponsoring people, which has been such a gift. I believe I was talking with Kartik. I'm sure I'm not saying your name right. About Corey, who I think spoke a few weeks ago. And she's one of my sponsees. And they're just gifts in my life. I am so lucky to have people in my life that share my desire to be well and to be not only sober, but emotionally sober. I don't just want to exist. I want to have a spiritually based life. And it's not easy for me because I just don't think that way. And so I keep working
and I have found out that I need to go to other programs because I have picked up other things. So I can be very focused on what other people are doing to the exclusion of myself, and that's Al-Anon. I've used food as a substitute for, that to fill that hole. I've used shopping. I've used, I don't know, you name it. I've used men. Oh yeah, this is funny, and then I'll stop. So I did at 10 years of sobriety, I did meet this guy in the rooms, and I knew he came from a different walk of life. He'd been in jail several times because of alcohol and drugs. At any rate, so we had a couple-year relationship that ended in him taking off with my jewelry, which wasn't fun. But I learned my lesson, and I took some time to be by myself so that I would not be focused on men instead of me, and I need to continue to work on me. So yeah, so that happened. Yeah, I'll translate, if we could translate there. యా సో ఈవిడి ఇన్నేళ్ల సొబ్రైటీలో చాలా మంది స్పాన్సర్లతో కూడా వర్క్ చేస్తారు. మొన్న మా మీటింగ్ కి ఒక ఆవిడ వచ్చింది, కోరి అని చెప్పి. ఆవిడ మాట్లాడింది, వీళ్ళందరూ నా జీవితంలో ఉండటం నా అదృష్టం. I think we lost the sound somehow. తప్పు రూముల్లోనే ఒక కలిసి ఫోటో ఎలా జరిగిందంటే, ఆయన నా నగలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. అది ఆ నగలు అంటే అది హాస్యాస్పదంగా ఉన్నా అది కొంచెం కష్టపడాల్సి వచ్చింది. అలాగే నేను వేరే ఫెలోషిప్లు కూడా అప్పుడప్పుడు యాల్నాల్ ఫెలోషిప్ అయితే అటెండ్ అవుతాను. ఈ డిపెండెన్సీ ఇంకో మనిషి మీద, నాలో ఉన్న ఆ చిల్లుని కూర్చుకోవడానికి అప్పుడప్పుడు షాపింగ్ ఎక్కువ చేసేస్తాను, లేకపోతే తిండి ఎక్కువ తినేస్తాను. వేరే వేరే బయట నుంచి నేను ఉపయోగించడానికి చూస్తాను. కాకపోతే ఆ లోపల ఉన్న చిల్లు నిండడానికి ప్రోగ్రామ్ ఒకటే పనిచేస్తుంది అన్నట్టు చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So now I go to 3 programs. I go to OA, which is Overeaters Anonymous. I go to AA, and I go to Al-Anon. And each of those programs has helped me grow and heal. I don't believe that I will ever get to the end. It's about the journey. It's about getting rid of that defiance that I had so strongly. It's about letting spirit fill me rather than trying to fill it with self-will, food, alcohol. It doesn't matter what I'm trying to use. It just doesn't work. It's the spirit that will fill that hole inside of me. And I'm so much happier today. I actually have Lyme disease. I ended up getting Lyme disease. And so I'm on disability. I get a lot of migraines. But I have a very quiet life. I have
a dog who's lovely, and I've been dating a man for 17 years who has the family that I've always wanted my whole life. They're so wonderful. It's amazing. And my life is filled with love. And that's probably all I ever wanted. And I feel so blessed. I'm a grateful alcoholic because each of those difficulties that I went through has brought me to this point. And it's been such a gift to learn about being spiritual and having spirit guide me instead of being self-will run riot. So thanks. Translate. సో ఈరోజు నేను 3 ఫెలోషిప్లకి వెళ్తాను. ఆలనాను, అది కాకుండా ఓవర్ రేటర్స్ అనాన్స్, అంటే తిండి ఎక్కువ తింటాను. ఏది చేసినా అండి లోపల ఉన్న చిల్లుని కేవలం ఆధ్యాత్మికత ఒకటే, ఆ స్పిరిట్. మనం మందు తాగేవాళ్ళం అది నింపడానికి, లేకపోతే ఎక్కువ తినేయటం, లేకపోతే వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడటం, ఏది చేసినా పని చేయలేదు. కేవలం ఆధ్యాత్మికతే. ఇంగ్లీష్ లో ఎలా వస్తుంది అంటే ఆ స్పిరిటే ఆ చిల్లుని ఇది చేయగలరు. ఆధ్యాత్మికతే కేవలం ఆ హోల్ని ఓడ్చగలుగుతుంది. అది నాకు అర్థమైంది. ఈ బాధలన్నీ పడ్డాకనే నేను ఇక్కడికి రాగలిగాను. ఆధ్యాత్మిక ఈరోజు నేను ఆనందంగా ఉంటున్నాను. నా జీవితం ప్రేమతో నిండిపోయింది. గత 17 ఏళ్ళ నుంచి నేను ఒక మనిషితోటి ఉన్నాను. ఆయనకున్న కుటుంబమే నాకు ఎప్పుడు కావాల్సి వచ్చింది. దానికోసం వెతికైనా నా దగ్గరికి వచ్చింది. ఆయనతో పాటు నా జీవితం ఈరోజు ప్రేమతో నిండిపోయింది. నాకు లైమ్ డిసీజ్ అనే ఒక డిసీజ్ ఉంది. సో నేను డిజబిలిటీతో ఉంటాను. చాలా వరకు ప్రశాంతంగా, నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది నా జీవితం. కాకపోతే నేను ఇది నేను ఎప్పటికీ పర్ఫెక్ట్ అయిపోలేను. ఇది ఒక జర్నీ, ప్రయాణం మాత్రమే, గమ్యం చేరటం అనేది ఉండదు. ఆ ప్రయాణంలో ఒక సంతోషకరమైన పరిస్థితుల్లో నేను ఉన్నాను ఈరోజు. సో అని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటారు. Thank you so much, Elizabeth. That was a very wonderful share. Now we'll open the floor for question and answers, and we'll stop the recording.